Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Es ist soweit, das Developer-Update zu Overwatch ist da. Ich bin gerade live auf Twitch, das heißt, der Chat ist am Start, der eigentlich hier sein sollte, der jetzt aber nicht hier ist. Da ist er. Oh, sorry. Da ist der Chat hier direkt mal Mikro umgehauen. Wir wollen uns das Developer-Update gemeinsam anschauen. Es gibt noch keine untertitelte Version, aber wir halten an entsprechenden Stellen an. Wir gucken uns einmal komplett an. Ich werde hier und da mal ganz kurz anhalten, um so ein paar Sachen zu besprechen, aber ich habe es noch nicht gesehen und let's go. Das Ganze heißt übrigens Experimentation und Hero Pools. Ich habe letzte Woche noch spekuliert, könnten sie Hero Pools bringen? Was das bedeutet und was Experimentation bedeutet, werden wir sehen. Das könnte bedeuten, dass Blizzard mehr experimentiert, aber let's go. Hi everyone, this is Jeff with the Overwatch team. Really excited to be back here in 2020 for our first developer update. So everyone on the Overwatch team listens to and gets a ton of feedback about the game. And we love hearing from you. And in the past few months, I would say, you know, this isn't based on science, but there are two topics that come up the most, that we hear of the most. Okay. One is, what's the team's philosophy on balance, and could the team balance the game more frequently and or better? Okay, ganz kurz. Also er sagt nochmal ganz kurz, erstes Developer-Update 2020. Es gibt im Grunde genommen zwei Ansätze. Frage ist, was tut das Team oder kann das Team im Grunde genommen besser balancen? That comes up a lot. Like a lot of Das sind so die discussion about the balance Community-Fragen. of gameplay and hero balance. And then the other thing that we hear a lot of feedback and comments on is the concept of the meta of the game. You know, what Viel über die heroes Meta are played, gesprochen. are there other heroes that are viable to be played at any time? And what could the Overwatch team do to make sure that the meta was moving along more fluidly and more frequently? So I want to spend today's developer update talking about some things that we're doing very soon that will address these 2 points, balance and the meta. So Okay. let's start with balance. I think everybody's interested in balance in some way or another. In the past, the Overwatch team has faced some criticism for being a little bit slow when it comes to our balance patches. Das stimmt, in der Vergangenheit hat das Overwatch-Team häufig gerade was, also er sagt, das Overwatch-Team wird häufig kritisiert im Grunde genommen, dass wir so langsam sind mit dem Balancen, und das stimmt halt wirklich. Goats war ein Jahr lang Meta, Double Shield hat auch irgendwie so sein Welcome überstiegen im Grunde genommen, ist einfach so. We've often heard that players want to see balance more frequently. They want us to try Spieler wollen mehr more Balance, things. haben sie ja They want us versucht. to be more aggressive with changes. They want us to be willing to revert changes that the community perceives as not being good. We have tried to use the public test realm in the past to test some balance changes, but as you know, things stay on the PTR, the public test realm, for quite some time. And we don't always make a lot of dramatic changes once something makes its way to the public test realm. Vollkommen richtig. Also er sagt nochmal hier, Dinge kommen zwar auf dem PTR, aber die bleiben viel zu lange da. Also sie haben nicht zu lange da, aber sie bleiben lange da. Und das ist ja so ein PTR-Cycle war in der Vergangenheit 2 bis 4 Wochen teilweise. Was absurd ist im Grunde genommen. Und tatsächlich die Sachen, sobald sie auf dem PTR waren, wurden kaum noch geändert. Was immer ein riesiges Problem war. Und du stellst dir die Frage, wenn was in Woche 1 draufkommt und eine Änderung bleibt, warum muss eine Änderung 4 Wochen auf dem PTR bleiben, wenn sich da nichts dran ändert? Was absolut absurd war. We have something that I think is really cool and really exciting in the pipe and in the works that will be coming soon to Overwatch, which is called the experimental card. So we have our main play cards, as you know, there's quick play, competitive, the Oh game mein Gott. browser, which we call our main play cards. Oh mein Gott, sie haben, also für den Fall, die es nicht verstanden haben, sie haben eine neue experimentelles Feld werden wir in Overwatch bekommen. Also neben Quickplay, neben Ranked, wird jetzt ein Feld, was experimentell ist. Und ich will nicht sagen, das bedeutet, der PTR kommt ins Hauptspiel, aber wir schauen mal. Every now and then, coming in the future, you will see a card pop up that says experimental. This experimental card will be some number of changes. They might be related to hero balance. They might be related to other things. You know, we could be testing Das ist huge. changes to Das ist the way one of huge. our game modes work, like the control game mode and how it works in competitive. It doesn't have to be balance related, but the experimental card will come up every now and then when we want to test something. And it will give all players of Overwatch, not just players who want to go to the PTR, but all players, including console players,
will be able to use the experimental card to test changes out that we're trying as a development team. The really cool thing about the experimental card is because it is in the main game of Overwatch and not some separate public test realm, is that you'll still be leveling up your Overwatch account. You'll still get rewards. If we were running something like, if you remember way back when we had Diva's Nano Cola Challenge, and if you got 9 wins, we gave you a skin. Richtig gut. That would apply if the experimental card was. Okay, lass mal ganz kurz hier stoppen und zusammenfassen, für die nicht so gut Englisch sprechen. Also, experimentelle Card im Spiel, die gelegentlich aufpoppen wird, die wird vermutlich nicht die ganze Zeit da sein. Da wird Blizzard Dinge testen, Hero Balance Sachen, vielleicht mal Spielmodi, einfach neue Sachen, Dinge, die man bisher auf dem PTR getestet hat. Ob das heißt, dass der PTR wegfällt, wissen wir noch nicht. Aber das Besondere ist, wir leveln unsere Accounts. Und das große Problem bisher des PTRs war, dass kaum jemand drauf gespielt hat. Kaum jemand außer Content Creator, Streamer und Leute, die ganz neugierig sind und mal 5 Runden spielen, haben den PTR genutzt. Deswegen hast du immer erst Balance-Änderungen gesehen, wenn diese PTR-Updates auf den Live-Server kamen. Dann kommt das Hauptfeedback. Das jetzt ins Spiel zu integrieren, ist super clever und es bedeutet, dass diejenigen, die wirklich Zeit reinstecken mit den experimentellen Modi, die Feedback geben, dass ihr eure Accounts levelt, dass ihr Sachen dafür bekommt. Es geht auf euren ganz normalen Progress. Das deutsche Video ist raus. Oh, dann können wir wechseln tatsächlich. Watch account, you'll still get rewards. If we were running something like, if you remember way back when we had Diva's Nano Cola Challenge, and if you got 9 wins, we gave you a skin, that would apply if the experimental card was up. Those wins would count. Das ist halt mega clever. Card. So we feel like players will be rewarded. You don't have to change your behavior. It should drive a lot more players to helping us test out changes. Also, unlike the public test realm, the point of the experimental card is not stability and bug testing. That's not what we're really looking for in the experimental card. We're looking at gameplay changes and player reactions to those gameplay changes. Super gut. So we really welcome all of you to check this out. It's going to take us a few weeks to get the first experimental card up, so please be patient with us. But you'll notice it when we add it to the game, and we really welcome, in addition to our PC players und Konsolenspieler sind dabei. Tests on the public test realm, really welcome the entire console community to now help us, try out new and fun ways of playing Overwatch and providing us with feedback. Super, also es ist super clever. Paladins macht das tatsächlich auch mit Karten. Und das hier ist noch viel clever. Also es ist so clever. Konsolenspieler werden eingezogen, PC-Spieler können mitspielen. Du musst nicht ein extra klein. Es ist clever. Es ist kleiner Fun-Fact. Seit 2 Jahren ist das eine der Sachen, die ich fast monatlich als Feedback an Blizzard gebe. Und ich weiß, dass sehr viele Content Creator das als Feedback an Blizzard geben. Und ich bin sehr froh, dass es endlich umgesetzt wird. Along with the experimental card, we're also going to change our balance philosophy, which is going to be balance more frequently, more aggressively, and be less concerned with trying something out and maybe pulling it back later. So that's a change. We're going to try some pretty aggressive balance changes. Oh. We are going to deliberately target the meta. Crazy. Before, we used to balance with stability in mind, stability of the entire game, all players in mind. Now we are going to balance more aggressively, targeting the meta and moving you off of the meta as frequently as possible. Das ist das, was die Leute wollen. Some heroes might get buffed, some heroes might get some changes to make them weaker. When that happens, we might revert it a few weeks later. So be looking for this type of balancing to happen. Be looking for changes in the experimental card, some of which will never go live. So just because you see it on the experimental card doesn't mean it's going to happen in Overwatch. These are some balance changes that are going to be different and coming soon to Overwatch. And all of this is based on what we've been hearing from you. We've been hearing this is what you want. You want us to balance more frequently. You want us to target the meta. You want these changes to happen more often, and you want us to include you in the process more. So all of this is designed to address that feedback. Now, I'd like to talk about Season. Okay, bevor wir zu Rangliste 21 kommen, es ist wirklich eine richtig, richtig große Sache. Ne? Es ist einfach nur huge. Also ich kann es einfach nur sagen, es ist huge. Es ist das, wo wir so lange hingefiebert haben. Und das Ding ist halt das, natürlich
kann es Leute auch relativ, also wenn Helden zu häufig geändert werden, ist das halt auch nicht unbedingt perfekt, aber alles ist besser als eine Meta, die ständig stillsteht. Und das haben wir in Overwatch jetzt so lange, deswegen ist das einfach eine sehr, sehr große Sache, die wir hier erleben und richtig krass. So, guck mal, was die Season 21 ändern. 21 of competitive for a minute. Season 21 of competitive, we are going to try something that's going to be very new and very different to help move players off of the meta or to prevent players from stagnating on any one meta. Okay, sie machen eine große. Coming with Season 21, which begins in March, so you have some time wir haben noch einen Monat. to kind of prepare for this. Coming with Season 21, we will be introducing to competitive only. This will not affect quick play. It will not affect any of the arcade modes. Nur Rangliste. We will be introducing hero pools. Like we have map pools, what hero pools mean is for wöchentlich. That week, and the hero pool will only last for 1 week, and then there will be a new hero pool. There will be some heroes that will not be included in the hero pool. For example, in the first week of the hero pool, let's say Season 21 had just started, maybe Orisa, Sigma, May, and Moira are not in the hero pool. Oh mein Gott, wöchentlich wechselnde Heldenpools. Ich dachte halt pro Season. Wöchentlich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Die Frage ist halt, wie viele Helden stehen zur Wahl. Ich hoffe, da sagt er gleich noch was zu, weil holy moly. Das Ding ist, oh Gott, das wird interessant. So players will have to think of a new strategy that doesn't involve those heroes, and that will last for 1 week, and then the hero pool will change. Again, this is competitive only. This is targeted at keeping the meta fluid or the meta from stagnating, and really getting to more hero diversity. Now, we know there's some challenges with this concept. This is what I would consider to be something that we would be willing to change if we don't feel like it's going correctly. We could make the hero pools last longer. Okay. We can make the hero pools move faster. We can make the hero pools change every match. There's all sorts of ways that we could adjust on this. Okay. But starting with Season 21, we're going to start it with a weekly hero pool. Es wundert mich, dass sie nicht nochmal eine Beta-Season oder sowas machen, wie bei 222. Sondern sie bringt es halt direkt in die Rangliste und sagen, wir machen es wöchentlich und dann hören wir auf Feedback. Ist ein risky Move, muss man sagen. Ist ein risky Move. Very exciting is that the Overwatch League is excited about this idea as well. Oh. And they will be implementing a version of hero pools as Version. well. And the Overwatch League will be releasing a blog describing how they approach hero pools. Stimmt, die müssen es ja irgendwie pro Match oder wie kann die OWL das regeln? Aber okay. Also für die Overwatch League finde ich das sogar gut, weil du viel mehr Heldenwechsel siehst. Das wird halt spannend. And they were very excited to see the meta moving more frequently also. Cool. Also just want to say how excited for the 2020 season, which is starting soon for the Overwatch League. We all are. So as you can see, there's some very big changes mehr coming Details. to Overwatch. As always, we are listening to you. And if Na gut, ein Jahr lang habt ihr nicht auf uns gehört oder 1,5 Jahre. Ne? Ihr fangt jetzt an, auf uns zu hören, weil Overwatch 2 dieses Jahr rauskommt. we feel like any of these things aren't working out well, we're always open to change and iteration. We have that experimental card. We have hero pools coming to Season 21. Now, that's not all. Noch was? As always, there's a huge anti-cheat effort going on. It's in my best interest and the game's best interest not to discuss the details of what's happening for anti-cheat, but we have some major things in the next 2 patches going in to address anti-cheat. And as always, all of the reports are super helpful to us. Please keep those coming. We really love your help with anti-cheat. We have a big workshop update, which we'll be releasing either a blog post or a forum post about, so you can read all of the details there. And then there's some other just really fun quality of life things that are coming down the pipe. Pretty soon there's going to be some great improvements to replays. You're going to be able to pin a replay. So if one of your 10 replays is very special to you and you want to save it for that patch, wir wollen Replays and always go back to it. Wir wollen Replays halt rausexportieren können und mit Freunden teilen. Das ist das, was wir bei Replays wollen, nicht nur speichern.
And we're working on the ability for you to share your replays with other players where they could play your replay in their version of Overwatch. I think this will be really fun for content creators in particular. Yes. You'll be able to do some really cool things with some shared Schickt mir eure Replays. Replays from your communities. I think that will be really great. We've got some quality of life improvements coming to the career profile that some of you have been asking for ages. So career Vielleicht gibt es Dinge, zu denen ich schon ein bisschen was weiß. profile is going to get a major overhaul for Overwatch 2, but that's way further down the pipe. That's not in the immediate future. But for the current Overwatch game, we want to do a light refresh of the career profile and just kind of clean up some of those things that have been bothering a lot of us for some time. So in the meantime, we're going to have some things like the ability to sort player icons coming to the Super career wichtig. profile in the next few months. Also was ist super wichtig, aber that's gut, dass a es lot of what kommt. we're working on for the live game right now. I know you're going to give us a ton of feedback, and I can't wait to hear it all. We're really excited, I think the most of all for this experimental card, because it will let so many of you help us make the game better. Thank you for everything, and let's hope we have a great 2020. Was man sagen muss, also Blizzard fängt 2020 richtig an. Balance Patch, der letzte Woche auf dem PTR war, diese Woche auf die Live-Server kommt, einfach so im Hintergrund. Testlabor, riesige Sache, um nach vorne zu gehen. Muss man einfach sagen, kann man nichts anderes zu sagen. Es ist ein riesiges Feature. Wer das unterschätzt, weiß ich nicht, der noch auf die Schulbank gehen. Es ist ein riesiges Feature, weil Blizzard hat, Willi, vielen Dank für den 20-monatigen Resub. Es gibt so viel, wo Blizzard immer wieder gesagt hat, wir kriegen nicht genug Spiele auf dem PTR, wir kriegen nicht genug Feedback auf dem PTR, und jeder hat gesagt, warum bringt ihr es nicht ins Spiel? Genauso, es gab keinen Anreiz auf dem PTR zu spielen. Guck mal, ich habe, als der PTR frisch rauskam, damals vor 2 oder 3 Jahren, habe ich teilweise pro PTR-Cycle 20, 30 Stunden auf dem PTR verbracht. Ich habe nichts dafür bekommen. Mein Account könnte wahrscheinlich schon sein Goldborder da haben, wenn ich das auf dem Live-Server bekomme. Leuten jetzt einen Anreiz zu geben, dahingehend, dass man sagt, teste neue Sachen aus und es geht auf dein reguläres Account-Level, du kannst für Challenges Sachen freispielen, das ist halt mega groß. Die zweite Sache dann Ranglisten-Season, fester Heldenpool. Kann ich noch nicht sagen, wie, sorry, ich mute das mal ganz kurz, Kalani, aber vielen Dank für deinen 5-monatigen Resub. Ich kann nicht sagen, was es bedeutet, weil wir haben noch zu viele Infos, die nicht dafür da sind. Wir wissen gerade noch nicht, wie groß ist die Heldenauswahl. Hast du in einer Woche vielleicht einfach nur die Hälfte vom Kader da? Hast du in der nächsten Woche die andere Hälfte da? Hast du sind es vielleicht 5 Helden pro Kategorie, wobei so viele Supports und Dings haben wir ja nicht. Aber es sind noch viele, viele offene Fragen. Aber es klingt auf dem Papier alles mega groß. Mega, mega groß. Also ich bin sehr gespannt. Änderungen am Profilen, keine wichtige Sache, aber ein schönes Quality of Life Upgrade. Was hat er noch gesagt? Workshop kriegt neue Sachen, auch das ist mega gut. Replays werden irgendwann mal teilbar. Vergessen wir bitte nicht, es wurde zum Start von Overwatch nur Replays gesprochen, es hat 3 Jahre gedauert, bis die kamen. Aber wenn die kommen, wird das mega gut. Dann könnt ihr nämlich zum Beispiel Replays einschicken, wir können uns coole Momente von euch anschauen. Mega gut, mega wichtig. Es wirkt nach einem sehr, sehr guten Jahr für Overwatch. So viel kann man, glaube ich, sagen. Zumindest mit dem, was sie uns jetzt im Januar teasern. Worüber er nichts gesagt hat, ist zum Beispiel ein neuer Held. Und das heißt fast, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt in den nächsten 4 Wochen mit einem rechnen. Und genauso haben wir weiterhin keine Infos über Overwatch 2. Jetzt irgendwo, wo geht es hin? Kommt Push irgendwie in die Overwatch League? Kriegen wir vielleicht. Aber das Ding ist zum Beispiel das. Und das ist das, was ich gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass wir Beta-Wochenenden für sowas wie Push kriegen in Overwatch 1. Im Grunde genommen können sie den Overwatch 2 Game-Modus Push mit der experimentellen Karte in Overwatch 1 testen. Dürfen wir nicht vergessen, die können nahezu alles von Overwatch 2 vermutlich in Overwatch 1 über das experimentelle Fenster testen. Und jeder, egal ob Konsole oder PC, kann mitmachen. Es ist mega, Freunde. No Mercy Watch, vielen Dank für den 3-monatigen Resub. Das ist wirklich, wirklich eine große Sache. Das ist eine mega gute Sache. Ich bin sehr, sehr happy über Dinge, die angesprochen sind. Und ich bin gespannt, wie es sich auf die Rangliste auswirkt. Es bedeutet nicht jetzt unbedingt, dass wir
großen neuen anderen Content sehen. Es ist jetzt momentan, setzt Blizzard sich hin und verbessert das, was Overwatch ist. Und ich finde persönlich, das ist super wichtig, dass wir ein Spiel kriegen, was uns wieder allen Spaß macht irgendwo. Und mal gucken. Mal gucken. Das ist mega, Leute, mega.